Post-exposure vaccines are used in rabies, hepatitis B, tetanus, false answer pertussis, and tuberculosis. Indication for post-exposure prophylaxis with immunoglobulins. এটা হচ্ছে হেপাটাইটিস এ, মিজেলস, হেপাটাইটিস বি, টিটেনাস, র্যাবিস, চিকেন পক্স। এছাড়া কমনলি ইউজড পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস, র্যাবিস, হেপাটাইটিস এ, বি, সি, এইচআইভি, টিটেনাস, পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস বাই ভ্যাকসিন, র্যাবিস, হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, টিটেনাস। Example of zoonotic diseases in Bangladesh. Answer anthrax, rabies, kala-jar, hydatid disease. False answer dengue. Examples of some zoonotic diseases: bacterial disease, tuberculosis, brucellosis, anthrax, plague, Q fever, leptospirosis, ornithosis, psittacosis. Viral আন্ডারে rabies, Japanese encephalitis, yellow fever, কাউপক্স, মাঙ্কিপক্স। প্রোটোজোয়ালার আন্ডারে লেশমেনিয়াসিস, অ্যামোবিয়াসিস, টক্সোপ্লাজমোসিস, ট্রিপানোসোমিয়াসিস। হেলমিনথিকের আন্ডারে হেলমিনথিক ইনফেকশন, হাইটাটিড ডিজিজ, টেইনিয়াসিস, শিস্টোমিয়াসিস, ক্লোনরকিয়াসিস, ফ্যাসিওলোপসিয়াস। ফাঙ্গাল আন্ডারে ডেমাটোফাইটোসিস, আর্থ্রোপড ইনফেকশনের আন্ডারে স্ক্যাবিস। Zoonotic diseases include answer rabies, plague. False answer epidemic typhus, salmonellosis, giardiasis. Epidemic typhus, salmonellosis, giardiasis. Disease transmitted vertically are answer AIDS, hepatitis B, toxoplasma gondii. False answers tuberculosis, measles. The portal of entry for tetanus pathogen are answer excoriated skin, open wound. False answer oral mucosa, conjunctiva, gastrointestinal tract. The portal of entry for tetanus pathogen are excoriated skin, open wound. False answer oral mucosa, conjunctiva, gastrointestinal tract. The HIV virus is synergistic with answer all answers are true. Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, herpes virus, papilloma virus, mycobacterium, tuberculosis. HIV is not oncogenic but associated with following malignancy: carcinoma cervix by HPV,
anogenital malignancy by HPV, Burkitt's lymphoma by EBV, oral hairy leukoplakia by EBV, Kaposi's sarcoma by HHV08, Hodgkin's lymphoma and NHL 80%. Live vaccines are BCG vaccine, measles vaccine, oral polio vaccine, cholera vaccine. True answers: BCG vaccine, measles vaccine, oral polio vaccine, cholera vaccine. False answer: hepatitis vaccine. Contagious diseases include: true answer: leprosy, scabies, trachoma. False answer: malaria, tuberculosis. Contagious disease details: a disease that is transmitted through contact. Example: scabies, trachoma. Sexually transmitted disease: leprosy. Contraindication of live vaccines are: contraindication of live vaccines are answer: leukemia, corticosteroid therapy, pregnancy. False answer: administration of another vaccine, autism. Details: immunosuppressed individuals are contraindicated for giving live attenuated vaccine, including pregnancy. Advantages of DOTS for TB are: right answer: low cost, lower failure rate, reduce drug resistance TB bacilli, decrease morbidity. False answer: rapid bacterial conversion. Disease prevented by pentavalent vaccine are: answer: pertussis, hepatitis B, Haemophilus influenza type B. False answer: poliomyelitis, measles. Pentavalent vaccine composition: diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, Haemophilus influenza B. হাম আর মিজেলস এটা হচ্ছে জন্মের পর থেকে 9 মাস ও 15 মাস বয়স পূর্ণ হলে। 9 মাস আর 15 মাস। পোলিওর ক্ষেত্রে 6 সপ্তাহ 14 সপ্তাহ, আর মিজেলসের ক্ষেত্রে 9 মাস 15 মাস। টিউবারকুলোসিস ইজ এ কমিউনিকেবল ডিজিজ আর হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ। ফলস অ্যান্সার: ইমার্জিং ডিজিজ, viral disease, subclinical disease. Tuberculosis is a answer: communicable disease, bacterial disease. False answer: emerging disease, viral disease, subclinical disease. Bloodborne diseases are answer: hepatitis D, malaria, syphilis. Hepatitis D, malaria, syphilis. False answer: ankylostomiasis or amoebiasis. Bloodborne diseases are hepatitis D. Bloodborne diseases are hepatitis D, malaria,
syphilis. False answer ankylostomiasis, amoebiasis. Transmitted details transmitted through blood transfusion: malaria, trypanosoma cruzi, leishmania, Wuchereria bancrofti, microfilaria. The vaccine preventable diseases are, answer, hepatitis A আর হচ্ছে hepatitis B. Vaccine preventable diseases are hepatitis A, hepatitis B. False answers: hepatitis E, hepatitis D, hepatitis C. Vertically transmitted diseases are, answer, viral hepatitis B, human immunodeficiency virus infection. False answers: poliomyelitis, Escherichia coli, diarrhea, cholera. Vertically transmitted disease হচ্ছে viral hepatitis B, human immunodeficiency virus infection. False answer: poliomyelitis, Escherichia coli, diarrhea, cholera. Pentavalent vaccine is given for protection against following diseases. Answer: tetanus, diphtheria. False answer: poliomyelitis, measles, chickenpox. Pentavalent vaccine is given for protection against following diseases. Answer: tetanus, diphtheria. False answers: poliomyelitis, measles, chickenpox. Features of oral polio vaccine include, answer A, B, C, E. Provide intestinal immunity, provide humoral immunity, provide intestinal immunity, provide humoral immunity, আর হচ্ছে contraindicated in pregnancy, আর হচ্ছে live attenuated vaccine. False answer: not efficacious for polio epidemics. False answer: not efficacious for polio epidemics. Details: herd immunity or community immunity. Unimmunized people is protected. Vaccine can prevent transmission of the virus and prevent disease. Example: oral polio. Sabin vaccine induces intestinal IgA, immunoglobulin A, that prevents replication of virus in the intestine, but not a smallpox, measles, diphtheria. হার্ড ইমিউনিটি হবে কোন কোন ডিজিজে, যেমন হচ্ছে ওরাল পোলিওতে হবে, মিজলসে হবে, ডিপথেরিয়াতে হবে, কিন্তু স্মল পক্সে হবে না। স্মল পক্সের ক্ষেত্রে দ্যাট প্রিভেন্টস রেপ্লিকেশন অফ ভাইরাস ইন দ্য ইন্টেস্টাইন বাট নট এ স্মল পক্স। ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন যাদের দেওয়া থাকবে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ভাইরাস রেপ্লিকেশন ইন্টেস্টাইনে ভাইরাস রেপ্লিকেশন হবে না, তো স্মল পক্সের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। আচ্ছা, হার্ড ইমিউনিটি মেইনলি দিবে হচ্ছে ওরাল পোলিও, মিজলস আর ডিপথেরিয়া ডিজিজ। ডিজিজ ট্রান্সমিটেড বাই ড্রপলেট নিউক্লিয়াই আর, answer Q fever, influenza, chicken pox. False answer anthrax, tetanus. Subclinical infection occurs in, answer mumps, rubella, measles, diphtheria, herpes simplex. আচ্ছা, এখানে অ্যান্সার কারেক্ট করে দেওয়া আছে। সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন অকার্স ইন মাম্পস, রুবেলা, মিজলস, ডিপথেরিয়া। এখানে ফলস হবে হার্পিস সিমপ্লেক্স। মানে হচ্ছে সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন হবে মাম্পস, রুবেলা, মিজলস আর ডিপথেরিয়াতে, আর হচ্ছে হার্পিস সিমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশনটা হবে না।
Incubation period of rabies depends on species of biting animal, mode of transmission, severity of bite, site of bite, host immunity. And all answer হচ্ছে true দেওয়া আছে. Incubation period of rabies depends on species of biting animal, mode of transmission, severity of bite, site of bite, host immunity. The following are the viral diseases. Answer: mumps, measles, herpes simplex. ACE. Mumps, measles, herpes simplex. False answer: tetanus, diphtheria. Next question: following diseases are not caused by virus. Answer: rheumatic fever, enteric fever. False answer: poliomyelitis, smallpox, common cold. Examples of RNA virus, DNA virus. RNA virus, influenza virus, parainfluenza, respiratory syncytial, rubella, measles, mumps, rhinovirus, corona, coxsackie. DNA virus, herpes simplex type 1, EPV. Epstein-Barr virus, varicella zoster, আর হচ্ছে adenovirus. The following virus causing common cold, upper respiratory passage. The following viruses cause infection of the upper respiratory passage called common cold: rhinovirus, coronavirus, adenovirus, enterovirus, parainfluenza, influenza. Pentavalent vaccines prevent the following diseases. Answer: tetanus, diphtheria. False answer: tuberculosis, poliomyelitis, hepatitis A virus infection. Anthrax is regarded as a exotic disease, epizootic disease, enzootic disease, wool sorters disease. False answers: holoendemic disease. Indication for anti-rabies treatment are: answer: unprovoked bites. The biting animal can be traced or identified. The fluorescent rabies antibody test of the brain of the biting animal are positive for rabies. False answer: if the animal does not show any signs of rabies within 10 days of observation. So nobody bites by wild animal. Indications for anti-rabies treatment are: answer: unprovoked bite. The biting animal can be traced or identified. Fluorescent rabies antibody test of the brain of the biting animal are positive for rabies. False answer: if the animal does not show any signs of rabies within 10 days of observation, nobody bites by wild animal. ADS is due to: answer: reduction number of helper T cell, reduction of CD4 cell. False answer: reduction in number of killer T cell, autoimmunity, non-production of interferon. AIDS is due to: answer: reduction number of helper T cell, reduction of CD4 cell. False answer: reduction in number of killer T cell, autoimmunity, non-production of interferon. Human cell infected by HIV: CD4 helper T cell অথবা helper T cell, monocyte, macrophage, B lymphocyte, astrocyte, oligodendrocyte. And CD helper T cell অথবা CD4 helper T cell, monocyte, macrophage, B lymphocyte, astrocyte, oligodendrocyte. Zoonotic diseases include: answer: plague, rabies. False answer: gonorrhea, typhoid, oriental sore. Live vaccine include: answer: BCG, measles vaccine, oral polio vaccine. False answer: rabies vaccine, tetanus toxoid.
The following diseases can be prevented by pentavalent vaccine. Answer pertussis, tetanus, false answers pneumonia, hepatitis E আর হচ্ছে anthrax. HIV or AIDS spreads through answer blood and blood products, unsafe sex, injection. False answer classroom activities, overcrowding. Helpling transmission sexual route common in homosexual, vaginal sex, anal sex, oral sex. Parental blood and blood products, IV drug users, contaminated needle, syringe, surgical instrument. Vertical transplacental during delivery, breastfeeding. HIV যেসব রুটে ছড়াতে পারে সেক্সুয়াল রুট, প্যারেন্টাল রুট, ভার্টিক্যাল রুট. Measles vaccines may be given at the age of answer 9 months. False answer 6 weeks, 3 months, 6 months, 12 months. Anthrax is regarded as a answer an exotic disease, epizootic disease, enzootic disease, Woolshorter's disease. False answer holoendemic disease. Prevalence of tuberculosis infection in a community is estimated by tuberculin test, chest x-ray, sputum microscopy, sputum culture. False answer urine culture. Toxin mediated food poisoning are due to answer Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum. False answer Salmonella spp, Campylobacter jejuni. For toxin mediated food poisoning are due to Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum. False answers Salmonella spp আর হচ্ছে Campylobacter jejuni. The following are the diseases for which EPI vaccines are given. Answer tuberculosis, hepatitis B, tetanus. Tuberculosis, tetanus, hepatitis B. False answer typhoid fever, hepatitis A. Sexually transmitted diseases are answer syphilis, gonorrhea. Syphilis, gonorrhea. False answer scabies, tuberculosis, yellow fever.